Malawi Brief. Akolini Zamba amene ndi mlembi wakale mu ofesi ya president afika ku komiti imene ikuyendesa kafukufuku wa ngozi ya ndege. Iwowa akulongosola zina mwa zomwe akuzidziwa zomwe zinachitika pa ngozi kuyambira pamene ndege inasowa mpaka na pomwe inapezeka ndi zina. Ndipo anthu makamaka mamembala mu komitiwa akuwafunsa mafunso osiyanasiyana. Ndipo mmenemu muli zotsatirazi. Thank you very much, Chair. Good afternoon, Miss Colleen Zamba. I have a couple of questions, but I'll ask in sequence. I'll do the first sequence now, then I'll come back later. I just want to find out if the president called you before your meeting with him after 2:30 p.m. Did he call you to give you any instructions regarding the incident before you met him at 2:30 on 10th? Thank you, Honorable Chair. You asked, maybe I need to understand the question. Can you repeat it? Okay, let me repeat the question. I'm asking if the president, the former president, called you regarding the incident that happened on 10th June before you had met him at after 2:30 p.m. Because in your statement, you're saying after 2:30 p.m. that's when you wanted to meet the president to inform him about what had happened. So I want to know if the president called you anytime before that time to talk to you about the incident. Honorable Chair, I'm getting mixed up because are we talking of Monday the 10th or Tuesday the 11th? Because the incident, the tragedy that it was now 11th when it was found. But on a Monday, it was the missing plane. Yes, I'm talking of the missing plane incident on 10th of June. Because in your statement, you're saying on 10th June, after 2:30 p.m., you called the Inspector General, the Army Commander, because you wanted to go and brief the President about the missing plane. So I'm asking if you had any conversation with the President before that time regarding that issue. I didn't have any conversation regarding a plane missing. I only had a meeting in the morning to brief him, as I've indicated, since he was traveling. But about the missing plane, no. Okay. Now I'm asking, and when you met him after 2:30, was it hearing it from you for the first time, or he had heard it from someone else? I wouldn't know, because now I was going as Secretary of the President and Cabinet, formerly in the company of the IG and the Commander MDF. It is me who called the two that please rush to State House, we have emergency. Yeah. So I don't know whether he had heard before or not. I understand. Chimene ndikufunsa nchonena kuti mutakumana nawo president after 2:30 p.m. mutalongosolera kuti ndikudzakuwuzani nkhani yokuti ndege imene anakwera vice president sikuoneka komanso sakutha kuyankhulana nayo.
president anaoneka kuti nkhani yakuimva kumene kapena munali kuti mwina inunso mkuauza atamva kale? Ndi zimene ndi kufunsa. Ndayankha kuti sindikudziwa Honorable Chair. I honestly can't, because we're all in shock and we are explaining developments and efforts we have all been doing. Timanena ndimalongosolera kulongosola zimene zachitika, zimene tayesetsa maifoti amene ndapanga ineyo ngati mbali yanga kuti ndalankhula zonse ndalongosolazi ndinalongosola mmene. Okay, so bana sana ndiuze kuti anava kapenayi. It was now action kuti tipange press release to inform the nation, cancel the ulendo. For that time it was like in 20 minutes in the ramene umanyamuka. There was no cancel ulendo. Zikoma kwambi. Nimafunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti panabwera a former commander IMDF. Ndiye ananena kuti iwo 25 minutes to 11 anawayimbira president kuwafotokozera kuti ndege imene anakwera vice president sinatere kumzuzu, komanso they have lost contact with the crew. Ndiye ndimafunsa chifukwa chonena kuti a president adadziwa kuchokera kwa a commander Malawi Defense Force 25 minutes to 11 mamawa za zimene inu mumakauza after 2:30 p.m. So nimangofuna ndimve ngati adaonetsa kuti anamva kale ndi chilipo kale china chimene amachita. Ndathokoza poti mwanena kuti simukudziwa, simunaonenso kuti anaonetsa motero. You can proceed, yeah. Honorable Chair, ndimanena kuti mina ngati mina pali kusiyana for me, pali kusiyana kuti ndege sina tere ikubwerera kulilongwe ndikuti ndege yasowa. So for me, I think there are two different things. Chifukwa choti kubwerera ine mwina mkati mwanga sina tutumuke kwambiri because ndinabwererapo kuchileka kuti ndege takanika kutera weather. They knowing in Susu weather kuti akubwerera ndege sana tere kunzuzu mwina no. That's why uri nakhala mu office nkumagwira ntchito yanga until airport commandant akundiza kuti now we can't find it on the radar. Zikoma kwambiri mai Zamba. Ndiwerenga statement imene analemba commander IMDF pa page 4 ndime 6 analemba kuti briefing of the then commander-in-chief. At approximately 10:35 hours, I contacted His Excellency the President and Commander-in-Chief to inform him that MAF Tango 03, carrying the Vice President and other passengers, had failed to arrive at its intended destination, and that contact, I quote, contact with the aircraft had been lost. That was at 10:35. Sama auza kuti ndegeyo yabwerera, koma amakauza kuti sinatere, ndipo kukanika kuyankhulana nawo anthu amene anali mu ndege imeneyi. Ndiye ifake ndinafunsa ndithu funso limene licha cholinga kuti tidziwe kuti kodi a president amaonetsa kuti adziwa kale kuti ndege imene anakwera vice president sikuthanso kupezeka pena paliponse, ayesera kuyankhulana nawo sikupezeka. Nde chimene ndimafuna kutsimikiza kwa inu kuti kodi mutawauza adaonetsa kuti nkhaniyo amayidziwa kale. Ndiye mwanena kuti simukudziwa. Zikoma kwambiri. Chachiwiri chimene ndimafuna kufunsa mai Colin Zamba ndi nkhani ya ulendo mwayika pa 5 p.m. A vice president atafika, nkhani imene
mwazina zimene zimasokoneza kuti akachite nawo attend burial ya Raf Kasambala malingana ndi maumboni amene abwera kuchokera kwa anthu angapo. Choyamba kunali kuti analata topa, chachiwiri kunali kuti a president amanyamuka 1 pm kupita ku Bahamas. Ndiye chifukwa cha chimenecho amaona kuti akapita ku maliro sakwanitsa kubwera kuti adzawaperekeze. Programu imeneyo inapezeka kuti yasintha kuti inosanyamukanso 1 pm a president anyamuka 5 pm. Mungatithandize ngati komiti kuti kodi chiganizo chochoka 1 pm kuti ino anyamuka 5 pm chinapangidwa nthawi yanji? Thank you, Honorable Chair and your committee. Actually, I am not aware that the president was leaving earlier. I know that the manifest I had, the president was leaving at 5 p.m. That's why my plan to leave for airport was 4. And I left State House around to 12. There wasn't for me that information. I am not aware, Honorable Chair. Zikomo kwambiri Chair. Ndingofuna ndichite confirm Madam Colleen Zamba kuti palibe pena paliponse mu zolembera zili zonse za boma zimene zikuonetsa kuti a president amanyamuka 1 o'clock masana. Honorable Chair and Committee, I can only confirm what I know. So for me, the information I had was departure at 5. So if there's other information, then I'm not privy to that information. Zikomo kwambiri. Chair, mujanda nenera mafunso ndili nawo ambiri ndiye komano ndipereke mpatanso kwa anzanga afunse ndi bweranso nthawi ina kudzafunsa mafunso enawo. Zikomo kwambiri Chair. Supplementary? Molanje North? Zikomo kwambiri. Anga ndi supplementary pa mafunso amene afunsa Mwanza Central. Ndikubira nakumva manena kuti mutamva mnazayimbira Madam IG komanso is Army Commander kuti mukakumane ku State House kuti mukapange brief president. Ndiye munanena kuti munapeza atatuluka kale pakuti ulendo wawo unali chama 5 o'clock. Ndi momwemwe ndimene mnalongosolera? No. Sinanene choncho. Ndinanena kuti I called ADC. ADC on the another time in the office, so he rushed back office. Thank you. Yeah, with respect to Nayakuti, I think there was a statement now Pakuti ulendo unali ma 5. Meaning by the time mumaka kumana now amapanga prepare for the trip at 5 o'clock. Is that correct? He was in the office. Thank you, Honorable Chair. That's the supplementary I wanted. Another supplementary, Chair, on the same. Okay, Zamba Tonde. Masana bwino mai Zamba. Jina nga ndine tumisana ni ndani ku imi na ntaku Zamba Tonde. Ndi mafuna ningonjezera fuso la Mwanza Central pamene ngati ndamva bwino matipa saitunzi ngati kuti the first time nthawi yoyambirira makauza president kuti adziwe za ngozi imeneyi inali chama 2:30 kumapitirira kutsogoloko. Komano mwina kuopa kuzabwerera pambuyo ndimafuna ningofunsa pamene pocheya kuti tinali ndi Sikwese ngati ndikumbukira bwino anadzanena kuti
anatumizirana ma message ndi mai Zamba chama 11-12 koloko pamene ndidi chama 12 koloko isanakwane 2:30 ikuchulidwayo pamene mai Zamba anadzatumiza akuyambirana nkhani ya za ndege zakusowa kwa ndegeko inuyo munatumiza message yokuti ishi pepani kutanthauza kuti nkhani makambidwe kale koma apa mukunena kuti anachimikizaso kuti munanena kuti si mayankha chifukwa asanatumize message yo amakuimbirani mafoni si mayankha ndiye munanena kuti si makuyankhani chifukwa kuti ndinali ndi president. Mafuna ndingomvetsetsa pamenepo kuti zokhala ngati zikusemphana zongombe chair. Thank you, Honorable Chair. Palibepo kusemphana mmeneba. Sikwese mmene ndimalankhulana nawo. It was nkhani yoti ndege sinatere kumzuzu because of weather. Ndiye kuti anthu akubwerera. This is why I also said it before kuti nditafika no office I was continuing ndi ntchito yanga until airport commandant mmene anadzaimba nokuti sakuipeza pareda. Nthawi imene anadzandiimbira airport commandant kuti ndege sakuipeza pareda ndi pamene panakhala kuti ndege sikutani sikupezeka. Koma before then it was kuti ndege akubwerera. That was my understanding. Thank you. Mwina tingomvetsetsa mukunena kuti munamvetsera uthenga kuti ndege ikulephera kupanga land kumzuzu uthenga woyambirira unali umenewo ikulephera kupanga land kumzuzu nde ikubwerera kulilongwe. Tatisimikizira kuti simukukumbukira kuti uthenga umene munaomva kutiko? Sindikumbukira kuti ndinamva kuti koma ndikuganiza kuti either ndinaona pa social media, but I can't locate who said this to me, where I picked it. That I'm failing to locate. Ndi mmene munapangira react mutamva za imfa ya Raf Kasambala pa social media. Mukuti munafunsa a deputy inspector kuti apange verify musanapange act. Chifukwa simafuna kuti mungopanga act pa zankhamba kama za pa social media. Chifukwa chani mutamva information unverified kuti ndege ikubwerera ilephera panga land inuyo simunaimbire bwanja inspector general kuti afufuze pakuti munthu amene amakhuzidwa anali vice president. Thank you, Honorable Chair. I called the office. I was trying to get the office of the Vice President, the PS, Fundamental Management Communicate on the VP's travel. And number two, why kubwelera kwa ndege kuti weather, it was not a strange thing because ndinabwelerapo Blantyre. And this would be kumzuzu. Nene tinapita ndi the president before tinalephera upita kulwangwa twice chifukwa cha weather sanathe kukwera ndege. So mene wakauta pali ngati kuti akubwerera ndege. That's why I was calling Asikwesi to confirm. Because ndikuva ndege sinathe abwerera, and then he said, oh yes, he also was calling to inform me that. I said, pepani. So ndikufosa because pali press statement imene munapanga issue patsiku lomweli ngati sinomwira cha mafolo. Yeah, so that press statement, it was sorry, Honorable Chair. Yes, imene munapanga state bwino kuti the plane had failed to make its scheduled landing at Mzuzu Airport at 10:02. Now, President imene imapangida issue cha mafolo iniyo muli very clear kuti ndege yasowa. Bwanji simuna pange clarify nthawi imene pa 4 o'clock kuti ndege yasowa malo mungonena kuti it failed to make its scheduled landing. Nthawi imene
Honorable Chair, nthawi imeneyi sinali yoti kuti tikunena kuti ndegeyo yasowa. I'm trying to check the sorry, just a minute to check the press release. I think the paragraph 2 of the press release is saying that all efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed this far. As such, the commander of the Malawi Defense Force has since informed His Excellency the President of the incident, and the President has since cancelled his scheduled trip for Bahamas and ordered all regional and national agencies to conduct an immediate search and rescue operation to locate the whereabouts of the aircraft. And that the public will be updated of any developments on this situation as facts get established. So this press release was done, yes, I think it's around 4, but it informed the nation that the plane was missing. Yeah, but the information was misleading, that the plane had failed to land in Mzuzu. Yes, because that is the information I had from the airport commandant, that there was contact with Mzuzu and that the weather was not good, and therefore they were trying to use Ekwendeni side. They were not 25 nautical miles away. Thank you. Planta Malabane. Thank you very much, Chair. My question arises from point number 17 of the presentation. Pa mau anu, Madam Colleen Zamba, former SPC, pamene a president ananena kuti muntu wankulu akafika ena onse amenera kumpatsa ulemu. I want to find out if you could elaborate more on the kind of relationship the former president, Dr. Chakwera, the late vice president, Dr. Chilima, keeping in consideration the kind of turbulent relationship they had since 2020. The Tonsi Alliance was formed. It was a beautiful alliance. 2021, 2022, it had collapsed. 2023, 2024, the late vice president was prosecuted, and then the case was dropped. Thereafter, he was delegated by the president to represent him. So I want to understand the kind of relationship they had after the case was dropped. Thank you. Thank you, Honorable Chair and your committee. For me, I think there was mutual respect of each other. They were brothers on a mission on development of Malawi. And very cordial, we had a cabinet retreat where, I mean, you could see that, oh, these people are brothers. Thank you, Honorable Chair. Leza Kasina. Thank you so much. Zikomo kwambiri Chair. Ndi mafunso ambiri angavo ngalimene anenera ajimene angakumwaza sento koma mwina amundiro ndifuse ochepa kaye kuti so ena afuse kaye then tibwereso. Masana abwino mayi Zamba. Ndimafuna tiyambire nkhani ya presentation yanu mwaperekayi. Ndimafuna bendera peza be clearance ya delegation ya kumaliro ya kwa Rafu Kasambala. Point number 6, mnafuna mundandipenga confirm kuti
recommendation ya Honorable Richard Chimwendo Banda kuti akayimirire ku boma kumaliro a Rafuka Sambala inapanga ndi office yanu kupita kwa president, and ndi imene mwina mudatitsimikiza kuti ndi imene a president adapanga approve. Thank you, Honorable Chair. Honorable Member, yes, this was a recommendation and this was approved. Chabwino, nathokoza Chair, ndibe mphabe kuti muna maizamba mafunso anga apo ndifunsa mchichewa kuti amalawa amvetsetsenso mwina atichitira bwino akamayankhanso mchichewa mafunso amene tafunsa mchichewa. Ndifuna ndimvetsetsetso pano kuti president asainira memo apanga approve kuti Honorable Chimwendo ndi amene akupita kukayimirira boma. Pa 10 mamawa 8 o'clock presentation yanu munena kuti day 3 ya Monday anakuimbira ni phone ya MDF commander kuti popeza maliro tsopano ndi a military owners ndiye kuti adayimire boma ndi anduna a defense, and anduna omwewa anadzanenanso kunoku mmene atanakuimbira ninumo kuti wo anayimbidwa ndi a president madzulo 7 o'clock direct zochoka kwa president kuti ndi amene atakayimirire ku maliro mene kungati boma ngati anduna a defense. Mwina mutatithandizako ngati community kuti zinakhala bwanji kuti a president omwewo mamawa wache kandi masana ache tsiku lomwelo apangofalize memo munalemba inu dzina la Richard Chimwendo Banda zikufika kuti madzulo ache tsiku lomwelo ayimbira ahale mkandawire kuti ndi amene atakayimirire pakhala ngati pali kachisokonezo pang'ono mwina zinakhala bwanji kapena anangosainira president wa asakudziwa kuti pali dzina la Chimwendo kapena approve ina bwera pa phone yapakamwa. Thank you, Honorable Chair. Zikomo Honorable. I think pamene ndilongosoleko pang'ono ndinachititsa kachisokonezo kumene ndikhoza kuti ndine ndemwe. Madzulo mmene ndimatumiza message kwa bwana kufunsa za memo yanga. Memo yana alata ichita kayikiliye mmawa koma kuti inalisa nafike kwa ife. Koma mu message yanga ija ndinalemba pamusi kuti the VP may attend. Koma sinalembe bwino. Ndikanalemba kuti the right honorable VP ndimene timachitira address. Ndineyo nanena kuti the VP may attend. Ndimene ndinalankhuliramo ndinakhanga ndinena VP wake kuti wakuchipani potali kumzuzu ankandawire, who was the VP for Northern Region Malawi Congress Party. Ndiye mkuva kwa bwana zimakhanga kuti ngakhale memo ichapanga kiliye ndikuwadziwitsa kuti koma VP yapitaso ndimene ndinkhani yomwe ya protocol ndinkonana awayimbira ndanino ankandawire. So this is why mawa ndimachitano correct kuti yayi a VP Right Honorable Dr. Saulus Chilima is the one I'm referring to akupita kumaliro. And I think this is why bwana anana kuti ndi munthu wakakhala wamkulu pamalo ayena apatsidwe kaye ulemu sisingakhaleso anthu ena. So it was kuti nzachidziwikire. For example, mene ndinkankhula ndi Chimwendo sinaliso anana kuti obviously if the VP is coming it can't be me again speaking. So this is, I think, pamene panafuna umwera ngati kachisokonezo which we had created. But in the end ibe kunkhalabe chifukwa cha zimene zinadzachitika analankhula Achimwendo ngakhala nabe komwe analankhula bendi ndani ndankatawa ifanka ndabera chana dzapezeka kuti so amwera ali kunku. Ndiye pa seniority yawo I think iso ndi kuchipani ankatawire was senior and Chimwendo also let it kuti ankandawire acha alankhule. So quite fair one be imakhankanya protocol because it does not look normal to have a minister but a VP the minister and amina azilankhula women president vice president and no
That's not right. Indeed. Thank you.